una explosión de comentarios en las redes sociales. Esta publicación de Yağmur Yüksel se convirtió rápidamente en una tendencia en las redes sociales. Los aficionados se dividieron en dos. Mientras que un sector aplaudió la determinación y la postura vertical de Yağmur. Otro sector acusó a Beres del oportunismo emocional. Seguidores femeninas. En particular, Dacho Yüksel con apoyo con comentarios como otra mujer dijo que no al abuso emocional. Amor o carrera. Después de estos eventos, se presenta que camino seguir a Yağmur Yüksel en su carrera. Como Yüksel, que se está preparando para volver a las pantallas con un nuevo proyecto de serie. Maneira esto. La crisis personal y los efectos de su vida privada en su carrera se aclararán en los próximos días. La calma antes de la tormenta. Hasta ahora no hay declaraciones del Beres Bactas frente. Este silencio se interpreta en el mundo de la prensa sensacionalista como la calma antes de la tormenta. Según la información filtrada de su círculo cercano, Bactas estaba muy sorprendido por este mensaje y fue acorralado. Por un lado, su matrimonio que Duragos, por otro lado, Yağmur Yüksel. Quien de ser el verdadero dueño de su corazón. Lo que dio un productor cercano a Beres es bastante sorprendente. Beres está profundamente enamorado con Yağmur. Pero romper con Guillem no es fácil para él no. Quieren romper el vínculo con sus hijos. Sin embargo, la postura firme de Yağmur lo ha conmocionado profundamente. Sabe que debe tomar una decisión. El silencio reina en el frente de Guillem, en el otro lado, es decir, en el frente de Guillem. Hay un gran silencio. Guillem que hasta ahora nunca había hablado con los medios de comunicación sobre sus relaciones. No hizo ninguna declaración después de este incidente. Sin embargo, una historia que compartido en su cuenta de red social fue como un mensaje escrito en las paredes. La lealtad no es solo una promesa. Es una elección. Este post fue interpretado como una referencia a Yağmur por los que siguieron los eventos de cerca. El matrimonio que se ve ensombrecido por acusaciones de traición. Aparentemente seguro adelante con no solo Beres sino también Guillem adaptando una postura clara. En nuevo comienzo una despedida irreversible. La declaración extremadamente clara, decidido y honorable de Yağmur Yüksel resonó no solo en el mundo de las revistas sino también en la sociedad. En general, muchos usuarios de las redes sociales describieron este evento como el despertar de las mujeres
Pork las palabras de Yagmer no solo hablan de amor. Representa el respeto propio, el orgullo y la independencia. Psicólogos expertos también. Hizo comentarios notables sobre el tema. El terapeuta de relaciones Dr. N.T. Erdemdio. Las incertidumbres emocionales en este tipo de relaciones pueden causar grandes desgastes.